Doamnelor și domnilor, domnule prim-ministru, domnule ministru al energiei, doamna ambasador Kathleen Kavalek, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Departamentului de Stat al Statelor Unite, domnule John Hopkins, președinte al NuScale, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului României, distinși rectori, prorectori, decani, doamnelor și domnilor profesori, dragi studenți din Politehnica din București, precum și din universitățile partenere de la Constanța, Târgoviște și de la sora noastră, Universitatea din Pitești. Este o mare onoare pentru mine, în calitate de rector, să vă urez bine ați venit la Politehnica din București sau bine ați revenit la Politehnica din București în această zi specială pentru universitatea noastră și îndrăznim să spunem pentru România. Lumea se schimbă, tehnologia se dezvoltă exponențial, se adaptează și este pregătită din ce în ce mai mult să facă față provocărilor societale, să vină în sprijinul societății, să încerce să facă viața mai bună cât mai multor oameni. Este pentru noi o mare responsabilitate în învățământul superior românesc, cu atât mai mult în cea mai mare universitate tehnică din această parte a lumii, să putem fi parte la această schimbare, să putem explica lumii, societății în ansamblu său, nevoia acestei schimbări, să trecem peste frici, să explicăm științific, alături de parteneri, ce înseamnă toate aceste schimbări. Și suntem astăzi aici oameni din diferite generații, cu diferite preocupări, oameni care înțeleg necesitatea acestei schimbări și cel mai important, alături de noi sunt astăzi, la acest nou început de drum, acei oameni care sunt beneficiarii, sunt și vor fi beneficiarii muncii noastre, și anume studenții. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care o avem astăzi în România, în Politehnica din București, partenerilor noștri, parteneri cu care am început acest demers și, în primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc lui Cosmin Ghiță, prietenul și partenerul nostru, gazda noastră alături de Politehnica astăzi, președintele Nuclearelectrica, pentru deciziile extrem de curajoase și importante luate alături de noi și pentru faptul că Politehnica este parte a acestui demers. De asemenea, să mulțumesc partenerilor noștri din Statele Unite, fără de care tot acest demers n-ar fi avut loc. NuScale este o companie care a așezat pe hartă această determinare de a aduce energia în această formulă cât mai aproape de casele noastre și vreau să-i mulțumesc lui John Hopkins, thank you so much, John, again and again, for this opportunity. Este extrem de important acest parteneriat despre care și Cosmin și colegii din Statele Unite vor vorbi. Este extrem de important acum cu acest prim pas făcut în lumea academică. Astăzi am inaugurat și vom inaugura pentru întreaga societate un produs care nu este destinat doar unui grup mic de oameni, ci, repet, întregii societăți. Un simulator care pune în fața studenților, a profesorilor, o activitate complexă, ca și cum am fi într-o centrală nucleară, putând să folosim, repet, toate informațiile dintr-o centrală nucleară și veți vedea astăzi, cei care n-ați apucat să vedeți, toată această infrastructură și posibilitățile extraordinare pe care studenții și profesorii noștri le au. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru această oportunitate, încercând să fac o trecere dintr-o parte într-alta, Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru felul în care
am colaborat în această perioadă și felul în care au răspuns invitației noastre, pentru faptul că astăzi, ca peste tot în lume, fără buget, suntem în afara deciziilor, iar bugetul a venit din partea Departamentului de Stat. Vom avea ocazia să ascultăm mesajul reprezentanților, Departamentului de Stat. În încheiere, vreau să mulțumesc extrem de mult și sunt bucuros că pot să fac acest lucru a doua oară în această săptămână, Guvernului României și Premierului și domnului Ministru al Energiei, decizia de a avea Centrul de Cyber Security al Uniunii Europene în Politehnică și acest simulator, o decizie extrem de importantă, repet, nu doar pentru Politehnică, au venit cu acceptul și cu sprijinul Guvernului României și vreau să-i mulțumesc Premierului și domnului Ministru pentru aceste decizii. De altfel, ca orice alumni, îi mulțumim domnului Ministru în calitate de absolvent al Politehnicii, că se întoarce spre Politehnică și de această dată este cu atât gestul cu atât mai apreciat. Mulțumindu-vă tuturor pentru prezență, colegilor de la Târgoviște, îi vedem, unde sunt studenții la Târgoviște? Cam timizi. Acolo sunt, iertați-mă. De la Constanța? Unde sunt cei de la Constanța? Au fugit? De la Pitești? Așa frumos. Și colegilor de la București, vă mulțumesc foarte mult tuturor. O zi frumoasă, să fie într-un ceas bun. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-i mulțumesc încă o dată domnului prim-ministru pentru mesajul important, acela ca această investiție să fie la Politehnică și să-l invit să ne adreseze mesajul domniei sale. Vă mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru. Domnule ministru, Excelența voastră, doamnă ambasador, domnule rector, înalt preasfinția voastră, dragi colegi din cabinet, doamnelor și domnilor prorectori, decani, prodecani, dragi studenți, Mr. John Hopkins and the officials from Washington, D.C., welcome. Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment. Scuzați-mă, doamna consilier prezidențial. Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment, spuneam, pentru că știu cât de mult s-a trudit pentru ca noi să putem să beneficiem de acest proiect pilot care pune România pe harta importantă a tot ceea ce urmează să se dezvolte în domeniul energiei nucleare civile. Ne aflăm într-un moment important pentru România și pentru industria nucleară națională. Prin instalarea primului centru de explorare a energiei NuScale, suntem prima țară din lume care va implementa tehnologia americană a reactoarelor nucleare de mici dimensiuni. Pașii rapizi pe care îi face țara noastră în ceea ce privește tehnologia nucleară avansată, sigură, matură și eficientă, este un succes al colaborării dintre România și Statele Unite ale Americii, este de asemenea un succes al Guvernului, al Ministerului Energiei, al Nuclearelectrica, reprezentat aici prin domnul Ghiță, Cosmin Ghiță, și, desigur, este un succes al
diplomației române. Spuneam la început că s-a trudit mult. Aici pe scenă sunt o parte dintre cei care și-au adus aportul la acest proiect, care au avut puterea să creadă în proiect, care au zburat de mai multe ori către România, din România către Washington și între aceste zboruri, iată, s-a reușit să avem o decizie în ceea ce privește alegerea României pentru primul reactor modular de dimensiuni mici. Dezvoltarea simulatorului camerei de comandă NuScale, la fel ca fiecare proiect și fiecare investiție pe care le pregătim împreună, demonstrează încă o dată relațiile puternice dintre Statele Unite și România, consolidate de parteneriatul strategic, parteneriat care anul acesta celebrează 26 de ani. Sprijinul Statelor Unite pentru includerea în sistemul național de producere a energiei reactoare modulare mici este substanțial, constant și oferit la momentul oportun, iar așa cum l-am văzut la vremea când am aflat prima dată de proiect, îl văd ca fiind unul pe termen lung și foarte lung. Întrevederea de bun augur a președintelui României, Klaus Iohannis, cu reprezentantul special al președintelui Statelor Unite pentru Climă, John Kerry, în marja conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice COP26, a fost urmată la scurt timp de decizia SUA de a finanța cu 14 milioane de dolari etapa preliminară a studiilor de inginerie și proiectare pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici din România. În dezvoltarea și implementarea de reactoare modulare mici bazate pe tehnologie americană NuScale, România este cel mai potrivit partener pentru Statele Unite. Și nu o spun eu, ci au spus-o cei care au ales România, reprezentanții NuScale. Avem experiență de peste 26 de ani în operare sigură și activitate de peste 50 de ani a reglementatorului independent CNCAN. Suntem singura țară din regiune care își poate asuma acest rol de lider la nivel european. Activitatea Centrului de Explorare a Energiei NuScale în cadrul Universității Politehnica din București va constitui încă o etapă decisivă ce va contribui la poziționarea României într-o zonă de relevanță internațională pentru ceea ce înseamnă energia nucleară. Există interes crescut în plan internațional pentru investițiile în proiecte energetice de viitor, inclusiv în discuțiile cu prim-ministrul Republicii Coreea, domnul Han Duck-soo, care a încheiat vizita ieri la București. Am fost bucuros să constat că firmele coreene au toată deschiderea pentru a participa la reabilitarea centralelor nucleare din România și la construcția de reactoare nucleare noi. La nivelul guvernului încurajăm aceste investiții, utilizarea noului tip de tehnologie SMR, alături de construirea reactoarelor 3 și 4 de la centrala de la Cernavodă, întăresc profilul energetic al României în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului și cu țintele de decarbonizare asumate de echipa guvernamentală pe care o conduc și în deplină concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene.
Adoptarea legii privind semnarea acordului de sprijin pentru dezvoltarea proiectului unităților 3 și 4 CNE Cernavodă demonstrează angajamentul ferm al statului român pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Viitorul este al energiei curate, accesibilă cetățenilor și economiilor noastre. În acest viitor, care aparține inclusiv tehnologiei SMR, cu toții beneficiem de energie nelimitată în condiții de maximă siguranță și cu grijă față de mediu. Aceste proiecte pe care tocmai le-am menționat, precum și cele dezvoltate de Nuclearelectrica, de companiile energetice strategice Transgaz și Romgaz, sunt circumscrise acestui obiectiv și ferm susținute de guvern. Alături de investițiile private, finanțate prin Fondul de Modernizare, prin Repower EU, de valorificarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale din zona românească a Mării Negre, deblocate prin noua lege offshore, toate aceste demersuri vor asigura stabilitate și independență energetică pentru cetățenii români și pentru mediul de afaceri. Doamnelor și domnilor, mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă punerea pe picioare a acestui proiect de anvergură, cu beneficii, așa cum spuneam, pe termen lung pentru țara noastră. Un rol deosebit de important a avut și va continua să aibă de acum încolo Universitatea Politehnică a București, aflată în prima linie a promovării inovative. Pe 9 mai, de Ziua Europei, am lansat în această universitate de elită activitatea Centrului Cyber, prima agenție europeană care își desfășoară activitatea în România. Astăzi dăm startul unui nou proiect care va fi dus mai departe și dezvoltat de generația de ingineri aflată acum pe băncile universității și mi-a plăcut foarte mult că sunt studenții în sală, mai puțin cei de la Constanța, dar cred că până la urmă, obișnuiți cu navigația, vor găsi azimutul pentru aula Politehnicii din București. Astăzi dăm startul unui nou proiect care va fi dus mai departe și dezvoltat de generația de ingineri aflată acum pe băncile universității. Dumneavoastră, tinerii, studenții de astăzi, sunteți viitorul în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea, cercetarea și inovarea pentru țara noastră. Mulțumesc domnului rector Costoiu și întregii echipe care contribuie la formarea unei noi generații de ingineri, oameni care prin creativitate, perseverență și voință vor duce mai departe viziunea noastră de dezvoltare. Pentru că mă aflu la Politehnică și domnul rector s-a bucurat să-l aibă din nou alături pe Ministrul Energiei, absolvent de Politehnică, de câte ori vine vorba de energie nucleară, mi-l aduc aminte pe cel mai bun elev din promoția mea de liceu militar, Cristi Stegăroiu, care la vremea respectivă, datorită, a fost olimpic național la fizică și se întâmpla în 1985. I s-a dat voie să nu urmeze cursurile într-o instituție militară de învățământ și a mers direct la Institutul de Fizică Atomică. Astăzi, Cristi este profesor la Boston University. Vă mulțumesc pentru participare și m-am bucurat foarte mult
să particip la acest obiectiv și mi exprim speranța că el va fi dus la capăt așa, cu același ritm, cu aceeași coerență și cu aceeași ambiție, cum a fost în perioada în care ne-am străduit să găsim calea spre a-l pune în operă. Mult succes în continuare! Îi mulțumim foarte mult, domnului prim-ministru. Este o plăcere de fiecare dată să fiți alături de noi și, repet, sunt de obicei zgârcit cu laudele și, în general, mai ales atunci când vorbim despre decizii strategice, trebuie să recunoaștem atunci când oamenii ajută instituțiile, cu atât mai mult instituțiile de învățământ superior. Încă o dată, vă mulțumesc. Dați-mi voie să-l invit pe partenerul nostru de astăzi, și nu doar de astăzi, din această perioadă, Cosmin Ghiță, te rog, președinte Nuclearelectrica. Mulțumesc mult, Mihnea. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc mult pentru sprijinul pe care l-ați dat. La fel, același lucru aș vrea să-l adresez tuturor celor care sunt prezenți astăzi, de la partenerii noștri din state, reprezentanții Departamentului de Stat, care au fost tot timpul alături de noi, și mai mulți reprezentanți ai guvernului american, companiei NuScale, John, plăcere să te văd din nou, reprezentanții echipei Flor, Nova, partenerii noștri în proiect, reprezentanții comunităților locale și ai tuturor celor care fac acest efort a reglementatorului posibil. În primul rând, trebuie să realizăm că un astfel de proiect este un proiect de țară. E un proiect care nu este un proiect al unei singure instituții, ci necesită și angrenează un întreg ecosistem și care ne unește. Și din punctul ăsta de vedere este absolut fenomenal să văd atâta deschidere din partea tuturor pentru inovare. Și chiar stăteam mai devreme și făceam un pic de research online despre Universitatea Politehnică și din păcate n-am reușit să identific ușor pe site un motto. Și aș putea să dau un motto a ceea ce facem astăzi. Și, domn Mihnea, dacă îmi permiți, aș face o recomandare să punem motto aici schimbăm lumea. Pentru că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă acum este o revoluție în energetică. Și o facem în jurul a pepinierei, cea mai bună pepinieră pe care noi o avem și cele mai modelabile minți care sunt deschise pentru a înțelege tehnologie și a conviețui cu ea. Am făcut un pic de research mai departe de motto Universității Politehnica și am constatat că fiecare dintre noi interacționăm cu 10.000 de oameni în medie. Un cetățean al planetei, în ziua de astăzi, interacționează cu 10.000 de oameni pe durata vieții sale. În medie vorbesc. Unii mai mulți, unii mai puțini, dar aici avem statisticieni și înțelegem ce înseamnă acest lucru. Dacă ne gândim că în această universitate, comensurat cu reprezentanții studenților, cu corpul studenților din Pitești, Constanța, Târgoviște, toți cei care vor beneficia și vor avea aceste programe, și ne gândim că fiecare dintre acești studenți, în decursul unei generații, interacționează cu 10 oameni și îi conving de beneficiile energiei nucleare, și acei 10 oameni la rândul lor, măcar cu 10 oameni, și vorbim de 10 oameni din 10.000, la finele deceniului vom fi acoperit la finele duratei de viață a acestei generații, vom fi interacționat sau vom fi reușit să schimbăm perspectiva a 800 de milioane de oameni. Asta este populația întregii Europe. Și de ce să nu facem asta astăzi? Asta este un proiect care reușește să ne pună pe hartă și să continue buna tradiție de care noi am reușit să dăm dovadă în cei 26 de ani de operare pe care am avut până acum, utilizând aceste pepiniere, pe de o parte, și reușind să plasăm unitatea 2 de la Cernavodă și unitatea 1 în locul 1, respectiv 3, la nivel mondial, ca și factor de capacitate. Am utilizat industrie românească, reglementatori locali,
expertiză și operare românească și astăzi putem să facem același lucru, nu doar pentru noi, pentru nou program nuclear, ci pentru întreaga regiune. Pentru că cu ajutorul partenerilor noștri am reușit să inițiem dialog și cu ceilalți care sunt interesați de această tehnologie, care vor avea nevoie de servicii de operare, care vor avea nevoie să înțeleagă cum funcționează. Iar noi, în calitatea noastră de pionieri, putem să ne ducem să îmbunătățim lucrurile mai departe. Și să creăm, într-adevăr, o adevărată revoluție. Și mă întreb, după ce am făcut toate aceste lucruri, cum se va schimba lumea? Eu zic că în bine. O să avem mai multă electricitate curată, lucru care pe mine mă bucură ca tânăr, pentru că am o perspectivă sper să am o durată de viață mai lungă, să nu intru în retehnologizare rapid și să pot să văd un mediu sustenabil. Energie mai multă și mai disponibilă, rezilientă, independență și prosperitate economică. Iar asta ne afectează prin deciziile pe care noi le luăm zi de zi. Centrul de astăzi contribuie la sprijinul unui prim proiect care, într-adevăr, beneficiază 200 de locuri de muncă, 1500 de directe, care vor fi tot timpul prezente, 1500 de locuri per ansamblu. Dar va genera, similar cu dezvoltarea panourilor solare sau parcurilor eoliene, o întreagă revoluție. Și scara va fi mult, mult, mult mai mare. Iar astăzi generația are atât posibilitatea așa, să opereze atât CANDU, care continuăm acel program, cât și acest program nou, inovator, cu deschidere în regiune. Așadar, pentru toți cei care sunteți studenți în momentul de față, vă invit să explorați cu atenție o carieră în domeniul energetic. Noi am fost foarte deschiși în acest sens, dar în special în domeniul energeticii nucleare, pentru că e un moment foarte interesant. Și îmi pare rău, mie însă, că la momentul ăsta nu am urmat cursurile unei facultăți de inginerie, dar a devenit un hobby pentru mine și citesc asidu și sunt cumva un pic gelos, să vă spun sincer, pe cei care aveți posibilitatea să interacționați astăzi cu astfel de echipamente. Și sper să putem să atragem cât mai mulți dintre voi în această carieră, pentru că un program nuclear de succes nu înseamnă doar tehnologie. Și o tehnologie de succes nu înseamnă doar un soft și un echipament. Este nevoie de oameni bine pregătiți și resursa umană este ceea ce o poate face un program a fi de succes sau nu. Și trebuie să învățăm să conviețuim cu acest lucru. Și totul pornește de aici. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și aveți tot angajamentul meu că voi continua acest proiect on budget, on time. Mulțumesc! Tot încerc să-l conving pe Cosmin că avem niște profesori foarte buni și că un doctorat în energie nucleară e foarte binevenit la Politehnică. Mulțumesc foarte mult, Cosmin, mulțumesc foarte mult nu doar pentru prezență, pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi și pentru parteneriatul nostru. Vreau să repet faptul că nu este doar acest centru pe care îl inaugurăm astăzi, e un parteneriat de lungă durată, reașezat, să spun așa, în ultimii ani pentru o lungă perioadă de timp și acest parteneriat este benefic, sunt convins, deopotrivă pentru Nuclearelectrica, cât și pentru noi. Doamnelor și domnilor, înainte de a invita următorul speaker, vreau să salut și eu pe doamna consilier prezidențial. Regret, nu s-au obișnuit foarte multe lumini și pe înalt preasfinția voastră, bine ați venit la noi. Domnule ministru, mesajul către universitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule rector, domnule prim-ministru, doamnă ambasador, doamnă consilier prezidențial, înalți preasfinția voastră, dragă David, doamnelor și domnilor, dragi studenți, să știți că am emoții. Și nu am emoții pentru un discurs în fața unei săli pline, ci
pentru faptul că după, nu mai știu, da, 22 de ani am fost în Facultatea de Energetică și am trecut pe acele locuri pe unde treceam și urcam scările spre Facultatea de Automatică, zi de zi, timp de 5 ani de zile, între 1986 și 1991 și mi-au năpădit amintirile. Și mi-aduc aminte cum la finalul celor 5 ani au venit primele calculatoare laser 286, așa le spuneam, pe care mi-am făcut lucrarea de diplomă, că așa se numea atunci lucrare de diplomă, și pe vremea aceea erau top calculatoare în România și îmi dau seama că acum, după 22 de ani, avem la Universitatea Politehnică primul simulator de reactoare modulare din Europa. Adică iar suntem în topul european, de ce nu să spunem în topul mondial al tehnologiei nucleare. Altă tehnologie, la vremea aceea IT, acum tehnologie nucleară. Da, au trecut 23 de ani și Universitatea Politehnică, universitatea mea, are ce să arate studenților, ce să arate masteranzilor, ce să arate inginerilor care vor să se specializeze și avem nevoie de personal calificat, de ingineri calificați în energie nucleară pentru programul nuclear românesc. Pentru că, da, România are un program nuclear românesc. Pe lângă reactoarele clasice, de tip Candu pe care le avem, unde vrem să mai construim 2 reactoare, unitatea 3 și unitatea 4, în aceeași tehnologie, Guvernul României a luat decizia să aibă cea mai nouă tehnologie împreună cu Guvernul Statelor Unite. Președintele Biden și președintele Iohannis au anunțat la COP27 acest lucru împreună cu secretarul Kerry. România va beneficia, va fi prima țară unde va fi, în Europa, unde va fi instalat un reactor modular. Poate multă lume la acea vreme zicea, de ce să-l punem la noi și nu în altă parte? Și astăzi vedem că inclusiv Coreea de Sud a ales aceeași tehnologie și ne întrebăm, oare am avut dreptate, am fost noi vizionari? Și da, România a fost vizionară, România și-a dorit să aibă tehnologie nucleară foarte sigură, nu vorbim de sigură, vorbim de foarte sigură, o tehnologie nucleară care nu poluează. Pentru că ne-am asumat ca și țară, până în 2050, să reducem emisiile. Iar eu tot timpul spun și o să spun de fiecare dată, decarbonare fără energie nucleară nu se poate. Sigur, energia regenerabilă este foarte bună, dar nu ne putem uita să vedem dacă este soare afară sau dacă este vânt. Trebuie să avem și energie produsă în bandă. Dacă cărbunele este poluant, dacă gazul natural este mai puțin poluant și îl putem folosi ca și combustibil de tranziție, energia nucleară este ingredientul perfect pentru a avea o energie curată. Și România are, trebuie să știți, în mixul energetic, 60%, aproximativ 60% energie curată, energie care nu produce emisii de CO2. 20% este energie nucleară și restul de 40% este hidro mare și energie regenerabilă. Aici vorbind de energie wind și fotovoltaică. Da, ne dorim să creștem aceste procente, ne dorim ca până în 2027 procentul de energie regenerabilă să crească de la ținta care ne-am asumat-o de 30,6 la 36%, pentru că, da, trebuie să avem mai mult și vedem că se poate, pentru că vă spun, am lansat col de proiecte prin Planul Național de Reziliență pentru energie regenerabilă. Colul era inițial lansat pentru 960 de megawatts. Avem proiecte de 3 gigawatts în aceeași anvelopă financiară. Deci este cerere, dar pentru a putea avea un sistem energetic stabil, este nevoie de aceste reactoare modulare. Și astăzi tocmai am văzut o simulare cum reactoarele modulare pot să balanceze sistemul energetic național. Și da, avem nevoie de reactoare modulare. Trebuie să fiți mândri că la universitatea noastră avem acest simulator, iar aveți, dragi studenți, aveți posibilitatea să învățați ultima tehnologie, cum alte state din Europa sau din lume nu au această
posibilitate și Universitatea Politehnică trebuie să devină un hub regional pentru acest tip de centru energetic care se află aici. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă Guvernul României, președintele României, împreună cu Guvernul Statelor Unite, nu s-ar fi angajat ferm printr-un parteneriat, printr-un acord interguvernamental ratificat de Parlamentul României, și mulțumesc Parlamentului pentru acest lucru prin lege, prin care România s-a angajat ferm că va face acest program nuclear cu partenerii strategici, cu Statele Unite ale Americii, Canada, Franța, Italia, Japonia, cu partenerii euroatlantici, în așa fel încât să avem energie curată, să avem ultima tehnologie foarte sigură. Și SMR-urile, să știți, decizia de a face aceste SMR-uri s-a luat la Varșovia împreună cu secretara pe energie, doamna Grenholm, în urma unei discuții pur și simplu avute, în urma unei întâlniri bilaterale prin care dânsa ne-a întrebat ce părere avem de tehnologia de tip SMR. Eu împreună cu Cosmin fusesem la Washington, văzusem despre această tehnologie, ne-a plăcut foarte mult cât de flexibilă este tehnologia NuScale și am zis da, ne dorim această tehnologie. Sprijinul primului ministru a fost foarte ferm, sprijinul președintelui a fost foarte ferm, sprijinul actualei coaliții a fost foarte ferm și da, România beneficiază în acest moment de această tehnologie și vom fi, așa cum am promis, și hub regional pentru reactoarele modulare. Pentru mine astăzi, aici, să vin în fața dumneavoastră, este mai mult decât o onoare. Este ceva deosebit să vin să vă spun despre acest lucru, să vin să vă cer să aveți încredere că energia nucleară este o energie curată, că este viitorul. Evident, energia nucleară în parteneriat cu energia regenerabilă vor asigura independența energetică a României și decarbonarea sistemului energetic, producției de energie în România. Trebuie să avem, evident, nu putem produce doar energie, trebuie să avem și sisteme mai bune de transmisie a energiei. De aceea lucrăm împreună cu Transelectrica, cu parteneri străini, pentru a putea avea o evacuare a energiei din zona de Dobrogei, din zona de est către zona de vest, printr-un cablu pe traseul conductei de gaze Brua. Și poate vă întrebați de ce pe traseul conductei de gaze Brua? Pentru că acel culoar este deja expropiat. Acel culoar există și poate fi folosit pentru a putea duce un cablu în curent continuu de la est la vest și a putea asigura evacuarea energiei celor două reactoare noi care vor fi puse acolo și a energiei offshore din Marea Neagră. Pentru că, da, România are potențial de vânt în offshore al Mării Negre. Iar acest cablu va permite evacuarea energiei și va putea, de asemenea, permite evacuarea energiei din coridorul verde pe care îl proiectăm în acest moment cu partenerii din Azerbaidjan, Georgia, Ungaria, posibil Bulgaria. Da, România este pe harta energiei, România este un pilon și credeți-mă, pe unde mergem, lumea se uită cu respect la România, pentru că și-a câștigat în ultimii ani, și-a câștigat acest respect. România are o tradiție de peste 50 de ani în energie nucleară, România are energie curată sigură, așa cum v-a spus domnul director general Ghiță, numărul 1 și 3, reactoarele 2 și 1 în lume, ca și factor de capacitate, suntem recunoscuți la nivel mondial și vrem să rămânem așa și vom fi un lider mondial al energiei nucleare, evident împreună cu partenerii noștri euroatlantici. Vă mulțumesc foarte mult, vă îndemn, dragi studenți, să mergeți și pe cei care ne ascultă acasă, absolvenți de liceu, cei care vreți să veniți la Politehnică, să vă uitați către inginerie nucleară, pentru că da, este nevoie și acesta este viitorul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru tot acest demers în care ne-am angrenat și sunt convins că mulți dintre cei de acasă, ne uităm la ei, ne gândim la ei, sunt cei care vor
alege ingineria văzând ceea ce se întâmplă astăzi aici și de astăzi începând aici. Doamnelor și domnilor, următorul speaker este un om care revine după mulți ani în România și în universitate. Este vorba de ambasadorul Statelor Unite ale Americii, doamna Kathleen Kavalek, care este din decembrie în România și astăzi în universitatea noastră, pentru că este pentru prima oară în această misiune, în această calitate în universitate. Dați-mi voie să spun câteva vorbe despre doamna ambasador. A condus misiunea OSCE în Bosnia și Herțegovina, înainte a ocupat funcția de adjunct al asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Europa și Eurasia al Departamentului de Stat, un diplomat de carieră, a deținut o serie întreagă de funcții diplomatice, inclusiv director pentru Rusia, delegat adjunct și adjunct al șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite în UNESCO la Paris, în Europa, Eurasia, de asemenea în cadrul director pentru prevenirea conflictelor în cadrul biroului coordonatorului pentru reconstrucție și stabilizare. Dintre toate aceste lucruri aș vrea să remarc faptul că a primit, printre toate foarte multe funcții, a primit și de asemenea multe premii din partea Departamentului de Stat, precum și Presidential Rank Award. Doamna ambasador este un vorbitor foarte bun de multe limbi străine, dar o să divulg un lucru, l-au divulgat aseară și ziariștii, este un foarte bun vorbitor de limba română, cu un foarte bun accent și remarc cu multă plăcere la revederea după atâția ani că accentul este din ce în ce mai bun. Doamna ambasador Kathleen Kavalek, vă rog, doamna ambasador, vă mulțumim. Bună ziua tuturor și cred că există acum multă presiune asupra mine ca să vorbesc, ca să spun ceva în limba română. Să încerc câteva cuvinte, dar ideea era de a vorbi în limba engleză, dacă permiteți. Dar mulțumesc pentru această primire călduroasă. Prime Minister Ciucă, Rector Costoiu, Minister Popescu, Cosmin, John, Presidential Counselor Odobescu, Anne, friends, guests, dear students, most of all. What a great pleasure and honor it is for me to join you at this opening of the E2 Center at the Politehnica University of Bucharest, to which I returned after 15 years when I first visited. The Minister of Energy was talking about what it was like when he was a student here at the Polytechnic University and what kind of computers existed. He reminded me that when I was in high school, we got the first computer in our high school, and it was, I would say, half the size of a room, and you had to use punch cards, which many of you may not know what those are, but you used punch cards to run programs. So what a long way we've come. Today marks a historic moment for Romania, a new benchmark in our strategic partnership, and an incredible step forward in civilian nuclear energy technology. The United States partnership with Romania has been greatly strengthened by the intergovernmental agreement on civilian nuclear energy, which we signed in late 2020. This agreement paved the way for the deployment of NuScale's Voyager 6-module 462 megawatt power plant in Doicești. With a projected opening date of 2029, this will be Europe's first SMR, a small modular reactor plant, and a milestone for clean energy innovation. As the Prime Minister said, this will put Romania on the map. This center we just toured, and I think we've seen some pictures here of what it looks like, will become a hub of activity for students focused on future careers in the civilian nuclear power industry. How fortunate you are to have this phenomenal resource here for your studies and training.
The SMR simulator we are inaugurating today is a result of a strong and successful cooperation among Nuclearelectrica, the Ministry of Energy, the U.S. Department of State, the U.S. Department of Energy, NuScale Power, and others. I want to thank all the people and parties involved for their vision, commitment, and support for this project and bringing us to this point, this key moment in U.S.-Romanian relations. The SMR simulator is an innovative learning environment that offers users a hands-on opportunity to apply nuclear science and engineering principles through simulated real-world nuclear power plant operation scenarios. And we just got the opportunity to see a couple of those. In fact, we just went through an earthquake. I don't know if you felt it, but when we did the simulation, one of the scenarios was what happens during an earthquake. The simulator employs state-of-the-art computer modeling within the replica of the NuScale SMR plant control room. Users have the opportunity to take the role of a control room operator at a 12-unit SMR plant and learn about the revolutionary safety and smarter features unique to NuScale's technology. It's wonderful as U.S. ambassador to see Romania utilizing cutting-edge U.S. nuclear technology, which is one more indicator of how far our partnership has come. The SMR simulator will be a valuable tool for both students and professionals alike as we prepare for the construction and operation of an SMR plant in Doicești. The simulator will also help Romania become a hub for SMR technology in the region and far beyond, as well as a base for supporting the operating of this new technology in other countries. The E2 Center also showcases our shared commitment to advancing nuclear energy as a safe, reliable, and carbon-free source of electricity. As the Minister of Energy was saying, nuclear energy is essential for meeting our climate goals and ensuring our energy security. SMRs offer a flexible, scalable, and cost-effective solution and a safe solution that can complement renewable sources and provide clean power to remote areas. And I know that this center will inspire and educate the next generation of nuclear experts, technologists, and operators in Romania and beyond. And in fact, after watching all of this, I started thinking maybe I should go back to the university and study nuclear engineering. But I leave it to those of you here to make that choice. I encourage everyone to visit the center and experience this for yourselves. It really is amazing. I hope you will enjoy this unique opportunity and learn more about the benefits that SMRs bring to all of us. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru invitația de astăzi. Thank you. Mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele în limba română și pentru mesaj și pentru sprijin. Și pentru că este vorba de sprijin, dați-mi voie să menționez o altă persoană, Deputy Chief of Mission a Ambasadei Statelor Unite, domnul David Muniz, care ne-a ajutat în această perioadă foarte mult și îi mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Doamnelor și domnilor, atunci când vorbim de toată această investiții, atunci când vorbim de acești pași importanți pe care, acest drum al căror prim pași facem astăzi, nu putem să nu facem referire, așa cum spunea Cosmin, la buget și timp. Și atunci când vorbim de buget și de determinare, următoarele două invitate sunt cele care, așa cum spunea premierul, după multe drumuri, America, Statele Unite și multe discuții între noi, sunt cele care au împins acest proiect mai departe și le mulțumesc foarte mult pentru determinarea cu care au făcut acest lucru. Următorul speaker, secretar adjunct în cadrul Biroului de Securitate Internațională și Neproliferare al Departamentului de Stat, doamna Anne Ganser. Please, Anne. Thank you. The trip from the United States isn't long when you're with friends, right? Rector, Prime Minister, Ambassador Kowalik,
Cosmin, distinguished guests, faculty, students, it is a great privilege for me to be here with you today on this wonderful occasion to launch the E2 Center. I especially express my gratitude to the Polytechnic University for hosting this event. I am also particularly pleased to see the number of students who were here, because when we were scheduling this, I was told, oh, we might not get students. It's time to prepare for their final exams. So I appreciate you taking some of your study time to be here with us today. This is important. As mentioned, I'm Ann Ganser, the Principal Deputy Assistant Secretary of State for International Security and Nonproliferation. My mission at the Department of State is countering weapons of mass destruction, including nuclear and radiological. So it does not necessarily seem like a logical leap to come to civil nuclear power. But because of the importance of the Nuclear Nonproliferation Treaty, with its article on the peaceful uses of nuclear technologies, and the importance of International Atomic Energy Agency in ensuring that nuclear material in peaceful uses remain in peaceful uses, civil nuclear power falls to me at or my organization in our Department of State. So I am here because we see the importance and the need for nuclear power, and particularly because it is clean energy that we all have growing energy needs, and it is important for us to ensure that clean energy is provided under the highest standards of nuclear safety, nuclear security, and nonproliferation. These high standards are why we are here. And I'm delighted, again, to be here because this E2 Center will play an integral part of training the workforce and developing the workforce that is going to work on the small modular reactor at Deutsches. And we were thrilled to be able to go to Deutsches yesterday and see the site. We met some of the community, and we are really excited that Deutsches and Romania will be hosting this cutting-edge technology. The community and the companies that are working on this project are leading Romania, and Romania is leading the region, is leading Europe to a clean energy future. And it is important that this is energy security, energy independence, that you will be obtaining safe and secure power from this small modular reactor, but that you will be energy independent. We in the United States say that energy security is national security, and so this is important to all of us. We're honored to partner with Romania because you have a lot of experience with nuclear power and an exceptional nuclear power plant safety and operations record. And we look forward to working in the coming months on making sure that both this SMR project and the Chernobyl nuclear power plant project continue that strong track record. We have already mentioned the announcements that were made at COP26 in Glasgow, but in addition to Secretary Kerry and your president, my undersecretary, Ambassador Bonnie Jenkins, the Undersecretary of State for Arms Control and International Security, announced a nuclear futures package at COP26. She announced a simulator, an SMR simulator, this SMR simulator, to support Romania's ambitious nuclear energy program and to make Romania the energy hub for SMRs in the region. The simulator, which we just saw, it really is neat. It will provide an innovative learning environment that offers a hands-on opportunity to apply those nuclear principles and the nuclear science that the students will be learning in their coursework through simulated real-world power plant operation scenarios. Universities and other educational centers play a key role in supporting a robust and diverse workforce that could help us address the climate crisis through safe and secure deployment of small modular reactors. This is a time when we're all very concerned about energy security,
Russia's illegal and unprovoked war against Ukraine has shown that Russia is not a reliable energy supplier. And while Romania has been smart and not relied on Russian power, a lot of others have. And so we need to ensure that Russia is not allowed to weaponize its energy exports and use energy as a source of geopolitical coercion. Nuclear power plants like the ones under development in Romania will make real long-term commitments to Europe's energy security and end reliance on Russia, particularly Russia hydrocarbons. The SMR project at Deutsche, and which this E2 Center will support, is a showcase, will be a showcase of Romanian leadership in energy innovation. It will accelerate the clean energy transition. It will create thousands of jobs here in Romania and in the US and strengthen European energy security while upholding those high standards of safety, security, and non-proliferation that I mentioned. The E2 Center is just one of the latest examples of the strong cooperation between Romania and the United States. We have a strong partnership, and I am really pleased to be a part of it. Again, I'm honored to be here today to join the celebration in launching this facility that is growing our future workforce, ready to transfer to a secure energy future with nuclear energy. Now, I will note, Cosmin Gita noted jobs in the energy industry and called on you all to look for jobs in the energy industry. Let me put a corollary that the government needs experts too. So consider coming to work for your government in policy, maybe in regulation, maybe in international affairs. As part of that, we need your science expertise as well. The future is bright, and I think, again, to quote Cosmin, he talked about how we are changing the world. Together, we can change the world, and this E2 Center and the small modular reactors are part of it. I thank you. Thank you so much, Anne. It is the first big step of this big project, and thank you so much for your dedication. Următorul speaker este cea de-a doua persoană despre care vorbeam, cu care în această perioadă am lucrat din plin. Este co-lider al grupului de lucru pentru Small Reactor în numele Departamentului de Stat al Statelor Unite, Dr. Kirsten Cutler, please. The floor is yours. Thank you so much. Distinguished speakers, distinguished guests, students, I am so honored to be here today. And I want to extend thanks to University Politehnica and also to SNN and NuScale for organizing this wonderful event. As you heard, my name is Kirsten Cutler. I'm a senior strategist for nuclear innovation at the US Department of State, but I am also the co-chair of the US-Romania SMR Working Group, along with my esteemed colleague and dear friend, Director General Elena Popescu from the Ministry of Energy. It is especially delightful to see so many of my colleagues from the working group here today in the audience. Romania is an incredible partner, and I'm pleased to have had the privilege to work together with the working group since the announcement at COP26 by Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, as well as President Klaus Johannes. This working group includes about 35 participants from across the US government, the Romania government, as well as our industry representatives from Fluor, NuScale, RoPower, and SN Nuclearelectrica. The central aim, of course, of our group is to see through the deployment of the small modular reactor in parallel with its sister project in Idaho Falls in the United States. And we have had big successes.
This past June, President Biden, as you heard, announced a contribution towards the front-end engineering and design work on the SMR project to conduct that initial work. And he announced this as a flagship project under the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Under PGII, as it's called, the United States and partners aim to mobilize $600 billion by 2027 to deliver quality, sustainable infrastructure that makes a difference in people's lives around the world, like this SMR. At the Department of State, we are pleased to have contributed financial support to the front-end engineering and design study that will contribute to achieving the PGII objectives as well as to our mutual energy security and climate goals. This simulator launched today is just another tangible example of those steps taken towards those goals and towards developing the necessary workforce to carry out this program. And we hope to have additional announcements in support of the Romania SMR project very soon. The members of the Romania-US SMR Working Group have been critical to these efforts and continually have shown great leadership, creativity, vision, and most of all, team spirit in scoping out and realizing each step of this project. And as I remind the group that collectively we represent centuries, literally centuries of nuclear energy expertise, and if we can't figure it out, nobody can. I am truly fortunate to be part of such an amazing team working together to deploy a first-of-a-kind innovative technology at Doicești. Congratulations to Romania on an incredible milestone, and thank you for your continued partnership. Thank you so much. Pentru că distinsa doamnă Cutler a amintit, vreau să-i mulțumesc și eu de asemenea liderului român al acestui grup de lucru, doamnei director Popescu de la Ministerul Energiei, pentru efortul și pentru acest efort. Sper că domnul ministru nu se supără și vă rog să o aplaudăm. Mai ales că este un om din domeniu. Mulțumim foarte mult, doamna director. Este un sprijin extrem de important și constant pentru noi, repet, nu doar în acest proiect. De asemenea, dați-mi voie să salut prezența în sală, încerc să o fac pe rând, sper să nu ratez pe nimeni, a oaspeților noștri deosebit și anume îl salut pe domnul senator Oprea. Dați-mi voie să invit următorul vorbitor, care este partener și astăzi în numele FIRST, agenția Departamentului de Stat, care a făcut posibil de asemenea acest proiect, este intermediarul oficial, să spun așa, al acestui proiect. Domnul Daniel Miller, director adjunct al Biroului pentru reducerea cooperativă a amenințărilor la Departamentul de Stat, reprezentant al FIRST. Mr. Miller, please. Thank you so much, distinguished speakers, distinguished guests. Good afternoon. My name is Daniel Miller. I'm the Deputy Director of the Office of Cooperative Threat Reduction in the Bureau of International Security and Non-Proliferation at the U.S. Department of State. My office leads programmatic efforts on the foundational infrastructure for the responsible use of small modular reactor technology, or FIRST, the FIRST program. It is an honor for me to be here today with you at the grand opening of the E2 Center, which we are pleased to have funded through the FIRST program in partnership with NuScale Power. The FIRST program was announced by President Biden at the Leaders Summit on Climate in April 2021. It provides capacity building support to partner countries exploring advanced nuclear reactor options to meet their energy security and climate goals,
under the highest international standards for nuclear safety, security, and non-proliferation. First, draws upon the nuclear expertise from across the U.S. government, the national laboratories, industry, and academia. And since the commencement of the first program, we are pleased to have trained over 1,500 experts globally through over 100 engagements internationally and partnered with 20 countries in Europe, Africa, the Indo-Pacific region, Central Asia, South America, through bilateral and regional projects. Last week, we were thrilled to mark the start of our first capacity-building partnership between Romania and the United States, when our first program convened its inaugural workshop, engaging 24 participants in Romania on advanced stakeholder engagement to assist Romania with community outreach at the Joy Chess site intended for the new SMR build. We were particularly grateful for the contributions of Director General Elena Pompescu, Ms. Ludmila Tsonish, and Ms. Valentina Dinu, who provided excellent insights on engaging with stakeholders and addressing disinformation. This week, we are deepening the first partnership with Romania with the launch of the E2 Center. I want to thank our Romanian partners in the Ministry of Energy, Nuclearelectrica, RoPower, and Politehnica University for their efforts to make this launch a success, and for your hospitality to host this important event today, marking the strong collaboration between our governments, our academic institutions, our nuclear technology sectors through the FIRST program. We see SMRs as transformational technologies that not only provide 24/7 reliable power, but that can be sited near the end user. They'll use a small land footprint. They can be used to provide clean fuels like hydrogen and decarbonize hard-to-abate sectors like industry and transportation. The FIRST program supports the safe and secure deployment of these technologies. We value Romania's leadership in deploying SMR technology in Europe and its commitment to adhering to the highest international standards of nuclear safety, security, and non-proliferation throughout the process of expanding your national nuclear energy program. To conclude, the United States is eager to work collaboratively with partners to address the climate crisis, to spur innovation, to conserve our environment, to build resilience, and to help drive economic growth for communities in a safe and secure manner. The FIRST initiative is one important way in which we're addressing these global challenges, and we appreciate Romania's cooperation throughout the project. We thank you so much. We appreciate your partnership, your collaboration, your cooperation. Thank you for your attention. Și pentru că am încercat să avem invitați între cei care am deschis în calitate de gazde, evident că încercăm să închidem cu cei cu care lucrăm și am realizat efectiv acest proiect. Iar partenerii noștri în această fază și din această fază pentru ceea ce se va întâmpla la Doicești sunt prietenii de la NuScale. Îl invit alături de noi pe președintele NuScale, John Hopkins. John, please. Bună ziua. And I'm also honored, Your Holiness, to see you here today. Thank you for your presence. I would not be standing up here today if not for the majority of folks on this panel. And it was just a few months ago when I was here at Politehnica, we were actually discussing the possibility of launching an Energy Exploration Center, E2 Center, here in Politehnica. I'm honored to speak to what this means as the head of a company, NuScale Power, in working to change the power that changes the world. The progress we've made to date here in Romania has secured the country's significant role in the deployment of small modular reactors globally.
NuScale began our strategic relationship with Nuclearelectrica in 2019, with Nuclearelectrica choosing NuScale as a small modular reactor technology provider for Romania's first small modular reactor and NuScale's first deployment of a Voyager power plant in Europe. Romania has an impressive track record of safe nuclear operations, an experienced regulator, and an educated and skilled workforce, due in part due to Politehnica and the students that are here today and the students of the past, as well as the other prominent engineering schools that were mentioned earlier. With the Energy Exploration Center that's opening today, Romania is not only on track to become one of the first countries to deploy the advanced nuclear technology, but also solidifies itself as an educational hub for preparing operators of the future. Nuclearelectrica and RoPower have been incredible partners in innovation. While the first deployment of a NuScale Voyager power plant in the U.S. is underway in Idaho, the Voyager SMR project here is advancing concurrently, and it's poised to position Romania as a world leader in advanced clean energy and further Nuclearelectrica as a company on the forefront of nuclear innovation. With Nuclearelectrica's track record, with the Chernobyl units and its investments to secure a pipeline of skilled workers and manufacturers, Nuclearelectrica is well positioned to set the standards for small modular reactor operational excellence for this region. With this Energy Exploration Center, which will be utilized by the talented students that have joined us here today, Nuclearelectrica and Politehnica University of Bucharest are poised to develop the next generation of nuclear professionals for industries and countries that need the option for clean, reliable, year-round power. By the end of the decade, Doicești will be the name associated with a clean energy transition from coal that can support the growth of the industrial sector. Solutions that can maintain jobs and help grow communities through the energy transition, and strengthen collaboration among allies who reject the influence of those who do not want to participate in a decarbonized world. There are significant opportunities for the Romanian supply chain to support the deployment of our SMR technology here in Romania and elsewhere. In our initial Romanian supply chain localization study, we found that the majority of components necessary to this plant can be manufactured in this country, meaning that there is ample opportunity to utilize local resources and supply chains in manufacturing and employing our technology in Romania, across the world, and eventually globally. We are eager to explore other workforce development opportunities with Romania. For example, the Dâmvăirea County Council near Doicești is developing a large industrial center for the development of new factories, laboratories, and businesses. This center could support the manufacturing and assembly efforts of our SMR technologies for here in Romania. And seeing the talented students and university staffs that I met today and last time I was here, I have no doubt that Romania can produce a highly skilled generation of the best nuclear operators the world has seen yet. A deployment of a Voyager SMR power plant in Romania will mobilize a multi-billion-dollar effort to accelerate the clean energy transition, create thousands of jobs, and strengthen European energy security while upholding the highest standards of nuclear safety, security, and non-proliferation. Now it is my pleasure, and I'll formalize this, to introduce my colleague, Chuck, if you would, take us to the next step. And again, I'm greatly honored to be here, and I can't wait to come back. I can't wait for us to open our office, NuScale office here in Romania. Thank you. Good afternoon. It's my pleasure to return to Romania. Some years ago, I was able to come and work at the Chernobyl site on some technical projects, and it was wonderful to learn and to see of the focus of the organization and the Romanian people on quality and safety related to nuclear power operations in the country. It's now an exciting time for me to return to Romania to see the next steps into the SMR world. I too remember when the 286 computer came out. I think I'm between those two conversations in age. But just to share a piece of that computer in the US was called the IBM PC
AT. And the AT stood for Advanced Technology. And so we've come a very, very long way in almost 40 years in advanced technology. And so it's my pleasure today to talk about some of the technology in the NuScale program. And of course, now this borrowed iPad is giving me a hard time. New technology. Yeah. Well, it's not my technology. That's the challenge, right? Well, we'll leave that. We have a set of slides, which I think, let's see if this will work. Are the slides ready? Yes, they're here. Okay, very good. So I have to begin by making a disclaimer statement. Some of our support in the development of the overall program at NuScale came from the United States government via the Department of Energy. And so we have to be clear that while they have provided support, this is not their program. It is our program, and the things that I will discuss represent NuScale's view and perspectives and not the perspective or official view of the United States government. So to begin with that, a little bit of background on NuScale. The company is now, so we were formed in 2007, and so we're now not a newcomer anymore. We are the first small modular reactor in the United States to receive a U.S. Nuclear Regulatory Commission certification for our design. This is a very, very large step. It means that we have demonstrated the safety case for the design to the United States Nuclear Regulatory Commission, one of the preeminent nuclear safety organizations in the world. We've invested over $1.5 billion in the development of the program to get to this stage, and that's represented in the advancement of a number of patents, mostly complete, some still pending, hundreds of them. So I think we began, John, with 4 patents in the very beginning, and now we're at about 680 almost. And so we've come a long way again in this advanced technology perspective. I think the other piece on this slide I really want to focus on is our people. So we're almost 600 people now in the organization. And as you would expect, we have many that are PhDs and scientists, but also very importantly, many of them have come from the operating organizations, both in the United States and from other countries, that have brought their nuclear operating experience to the development of our program. And I think this is an important piece, that we're not just a science project, but we're actually a project that can be delivered to an operating organization that can be useful in your economy. I'm not going to read this slide. I don't think you can read it, and I can't read it from here. But just it's a history and some of our key milestones. And I think one of the most important milestones on here is in the middle, you see this SNN, the Nuclearelectrica logo. And so we have our very first program, as you know, in the United States at the UAMPS facility at the Idaho National Laboratory. The name of this organization and the site will be called the Carbon Free Power Project, or as we say, the CFPP. So this is our very first customer, our very first project, and closely behind it, here we are in Romania with SNN and Nuclearelectrica as our second project. And so we're very pleased to be here with you. We're proud to be a partner with the Romanian government, the Romanian utilities, and with all of your nuclear experts that are coming together. You see some other information there. We also have another customer in Poland, KGHM, that is in development. And there's been a recent announcement of a new development of a project in Indonesia, thankfully again to the US government for facilitating those relationships. So we have a lot of history that has gotten us to this point. And it also, you can see across the top, some of our strategic partners, including Doosan in Korea, who I will show you a very interesting slide I hope you think is the best slide coming in the presentation. So a little bit about the technology. Fundamentally, let me step back for just a moment. So I have to apologize. I am standing in for and giving the speech of our co-founder and chief technology officer, Dr. Jose Reyes. I'm not Dr. Jose Reyes, but we miss him greatly. Unfortunately, he was not able to be here, but he could spend a lot more time talking about this than I can. But some highlights. So the NuScale power module is what we call an integrated module. And what that means is the major components from a light water, pressurized water reactor, instead of being separated around the inside of the reactor containment building, are integrated into one containment vessel. And so, and it's miniaturized. And so this is what makes so much of what we have as our safety case possible.
So it includes the reactor vessel itself, the steam generators, the pressurizer, and all of this is in a containment inside as part of the reactor package. So it's very simplified. We don't have reactor coolant pumps. We don't have large bore piping. A lot of other systems and components have been eliminated because of the physics that are possible from this design. The other piece to this that's very critical, no pun intended, no joke intended, is very critical to the design approach is that the reactor core is relatively small compared to historic reactors in the US and in the West. But more importantly, it is a standard fuel. So this is a light water, pressurized water, standard fuel reactor design. And as a consequence, those pieces to the technology were able to help us go through the NRC certification process faster than it had ever been done before in the United States, because we have decades, over 60 years of operating experience with those technologies. So that allowed us to go through this process and get to where we are today. Technically, the planned output for the plant is 77 megawatts electric. It's 250 megawatts thermal. And as you see here in the details, another great advantage is that this is small enough to be built in a factory, which also means it's small enough to be transported by rail or by truck or by barge. And so this allows for standardization in development of the product, but also ease of transportation and then assembly at the final point at the power plant. You see here on the bottom, we talk about 3 different versions of the plant. It's called a Voyager plant. And a Voyager 4 has 4 reactor modules, a Voyager 6 has 6, Voyager 12 has 12 of them. Each respectively is 308 or 462 or 924 megawatts electric gross. So it's a very scalable concept. As I just mentioned, it's a proven light water reactor technology. And I think one of the other big pieces to this is the development and testing that we went through to get to this stage, right? So you see on the bottom here, there were a lot of novel design features for this miniaturization and the simplification of the design. We went through fuel testing and development with Framatome, helical steam generator coil development, the integrated safety system test that we had to conduct. So we have the facility near our Corvallis facility at Oregon State University, the NIST, the NuScale Integrated System Test Facility, where we develop the test data for a lot of these submissions, and so on. And then most importantly, one of the things I want to mention is the pictures you see here, they're photographs. These are not graphics. So this is very, very real and not a PowerPoint presentation in the sense that this is not a paper reactor, but actually a real deliverable product. So here is the plant site layout. We have several different versions of how this can appear. This is a graphic. And it's a relatively small footprint. So depending on the site and the configuration, it may be around 60 acres or less. I tell people generally well under 100 acres. And so you compare that to a nuclear plant today, and it's significantly smaller in size. So there are 3 big pieces that I want to talk about in terms of new industry standards relative to NuScale and SMR. So the first is unlimited coping periods. Because of the design of the plant and the core being relatively small in a very, very large containment building that holds the reactor modules with a lot of water in it, it has an unlimited coping period. So without any need for additional operator action, no additional water or no need for AC or DC power to come in an event, the plant will cool itself down and for an unlimited period of time. So historically that was short periods of time that you had to cope under US NRC rules, and then you could do emergency actions and other activities could be used to save the core. For us, it's automatic and it's indefinite. So this is a very, very significant move forward in the technology for nuclear power plants. The second topic is emergency planning zones. So because the safety case is so strong, we made the case to the US NRC that our emergency planning zone could be very, very small. And so the US NRC has approved a methodology, depending on the site, that the emergency planning zone could end at the boundary of the fence for the site location. So under these conditions, we could actually place the power plant right next to an industrial customer or in other areas where you might be more concerned historically about the location.
So it provides our customers with a much greater flexibility for siting of the nuclear power plants. Excuse me. The last one is it's really unparalleled flexibility and capability in the design. So one example of that is black start capability. So the plant can start up independently because it does not require a grid input for safety by regulation. It allows us to actually be able to do two things. One, it can be the first plant starting up to help restart a grid. And the second piece is it can operate in what we call island mode, so it can operate independently if the grid is necessary. So when you combine these three capabilities, these are all novel, all new, compared to typical nuclear power plants historically. So what SMRs bring are many new things, but more importantly, this plant here brings a whole new set of technology that gives capability and flexibility in operations, as well as in safety. So just a few words about the carbon-free power project. So this is with the UAMPS organization. UAMPS is the Utah Area Municipal Power System. It's headquartered in Salt Lake City. The power plant will be located at the Idaho National Laboratory site outside of Idaho Falls. They're not close to each other. Just if you look at a map, you'll see that, but they're associated together. And UAMPS has a number of members that are small communities, typically, municipalities, that are members of their network that they provide power to. And slightly over half or so, 26 or 27, I believe is the number, are committed subscribers to the power that will come from the carbon-free power project. And that number is growing and expanding as they're working with their customer base to expand this. This covers what we call the Intermountain West in 7 different states. So as you look at the map, you'll see the Rocky Mountains, and the states surrounding the Rocky Mountains up and down vertically north and south is the area that UAMPS has relationships and coverage with. So this project will be supporting clean energy in a safe manner, in a reliable manner to the communities that are members of the UAMPS system. So here's the exciting slide. And if only I had the video to show you the live action. This is part 1, really, of 2 parts. What you see here is really history in the making. So this is the pour. This is the first steel combination of elements to produce the steel for the first forging of the first NuScale SMR that will go to the UAMPS project, the carbon-free power project. And so this is a photograph, I believe it was from last week, at the Doosan facility in South Korea, where they're making the pour. The video I don't have available, but it's coming if it's not already on the internet somewhere. I think it's been on LinkedIn. Shows the forging of the actual upper module of the first SMR module for NuScale in the same facility in Korea. So the bottom line here is here on the slide, right? The product manufacturing phase has begun. So we have gone from an idea to relationships to forming what needs to be done contractually to put the pieces in place, to ordering the long lead time materials, and now to actually manufacturing the equipment. So we are off to a great start and on the right path. So with that, thank you for your attention, and I'll turn the time now, I'm not sure how this will work electronically, over to Ryan Flamand, my colleague from NuScale Power. He is over in the E2 Center, and I think there he is. Welcome, Ryan. Thank you very much. It's over to you. The most impressive slides of the presentation, and I want to say that this is pretty neat down here at the E2 Center as well. So welcome to the NuScale Energy Exploration Center. This is an innovative, hands-on, state-of-the-art, collaborative training facility that students will be able to use to act as operators of a NuScale power control room. The E2 Center offers students the opportunity to apply nuclear science and engineering principles through real-world power plant scenarios. We provide ability to do normal operations and emergency operations, and so they're able to get that experience that they'll be able to take with them, hopefully to as future employees or wherever else they go in the world. I did want to throw a couple thank yous out to UPB in particular for helping with all the work to help put this simulator in place, in particular the Nuclear Engineering Department. I wanted to thank Nuclearelectrica for all the support
to also help put this in place, the US government and the government of Romania to make this happen. It's really been a pleasure and an honor to help with the support of installing the simulator here. I did want to talk a little bit about how the simulator operates. It's unique, as many other things in NuScale are. The simulator basically has all its modeling and computation work being done near Portland, Oregon. And that information's fed all the way here to this room. And then students are able to, click and follow the procedures, and that information then goes back to the server in the United States. An interesting fact is Romania has basically the best internet in the world. So your simulator here actually operates more efficiently than the ones that we have in the States. So congratulations. I learned that while I was here. I really would just like to do a short demonstration. We're gonna pan around the room. We see that there's some different modules, module 5, 6, 7, and 8. Basically, operators are able to see an at-a-glance view of each module's performance, and below that are some indications that allow them to do controls. We also have some sit-down stations where operators would perform most of their day-to-day functions. The demonstration I'd like to do is we're going to do a down power on Unit 7. It's currently operating at about 100% power. And so I just want to show how would an operator do this evolution and hopefully convey how simple some of the actions are. The first display I'm going to point out is this one called the process library. So one feature we provided is we brought all those binders of procedures that operators are used to referring to into the control system. So the procedures are electronic, and so I'm going to go ahead and click on an operating procedure to do the down power. And so you can see the procedure pulls up, and then we're going to go ahead and start this procedure. And that's going to allow us to have some placekeeping tools. So a lot of the features we implemented here in the control room are designed to make it easy and intuitive for operators. So not only is the design very safe, we want operators to be able to easily learn how to be operators and then not make mistakes and make sure that their work is consistent. And so we spend a lot of time trying to make features that support that. I'm just going to, for the sake of demonstration, we're going to click some steps off. I think we have great Zoom capabilities here from the audiovisual team, so we're able to see that there's some checked off steps. And so operators would go to the step that they're going to work on. In this case, I'll make it in progress. And we're going to click to an automation. So an automation is basically going to turn on certain controllers to help maneuver the plant and kind of be the fingers that the operators would normally use to operate individual controls. In this case, I'm going to set a target of 80%. Probably stepping right in front of where the camera needs to be. And then we're going to set a target rate. So basically what the operator needs to do is set in the target power level that the operator is desired to go to, and then the target rate. The next thing the operator would do is initiate validate. So what validate does for the operator is basically ensures that the inputs that we put in are valid. Again, with that concept of trying to make sure that anything we can do to help the operator from making a mistake, we can help correct. The other thing that validate does is it goes out into the system and it sees is all the equipment able to do the operation that we've selected to do. And in this case, it says ready to start, which means yes, everything's ready. So now we're going to execute this down power. And it's going to take about 13 minutes, so I'm not going to go through the entire evolution, but I do want to get a couple highlights. We'll see what's going to happen in this evolution is we're lowering the feed water flow to the steam generators. That means there's going to be less steam being put out onto the steam header. The steam header pressure is going to lower. That's going to cause this valve called the governor valve to start closing, which means there's less steam to the turbine, which means there's less electrical output. So a long process and discussion to say we're changing the electrical output and lowering it. The other thing that's going to occur is we can see these green control rods in the center. So normally we have control rods all the way in the
removed or out position. And so as we reduce the feed water flow, the temperature in the reactor is going to want to naturally rise. We're removing less heat. And so we tell the control rods, insert to maintain the same temperature, which has the effect of lowering power. So we can see that the power is just starting to lower. It's 98%, and we're going to continue on down to our target power of 80% that we requested. So that's, and then so basically operators would have the opportunity to watch this, monitor it, see how the plant responds. I've already gotten some feedback from some students on doing heat balances on the secondary to validate that the simulator works the way they expect. So I'm really excited to see how the simulator is going to be used, and it's going to be a great tool, I think, for the university. So thank you for the opportunity. That's really all I had. If you haven't had a chance to come down to the simulator, I'm about a 10-minute walk away from the auditorium, so I think I'd encourage anyone that hasn't yet to come see it. So thank you very much. Thank you so much. Stay with us. No, you don't finish for the moment. Stay with us because we have a short session of question Q&A. Înainte de a încheia, aș vrea să mai menționez prezența în sală a câtorva personalități, două doamne deputat, doamna deputată Ana Cătăuță și doamna Ana Birceal. Vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor mei rectori, doamna rector de la Universitatea Valahia din Târgoviște, domnul rector la Pitești, colegilor de la Constanța care sunt încă aici. Vă mulțumesc foarte mult și înainte de sesiunea de întrebări aș vrea să vă spun, doamnelor și domnilor, că ceea ce ați văzut până acum a fost foarte frumos. De aici încolo, colegii noștri care au lucrat să ajungem la acest pas vor prelua tot acest proiect, tot acest laborator și vreau să le mulțumesc domnului prorector Horia Necula, doamnei decan Diana Robescu, precum și colegilor domnul profesor Răzvan Dubleac, doamna Roxana Nistor, Andrei Budu și Victoria Dumitrescu. Vă rog să-i aplaudăm. Fără ei nimic din acest pas în universitate nu s-ar fi întâmplat. Dați-mi voie ca, înainte de a trage concluziile, să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri venite din partea dumneavoastră, adresate tuturor celor prezenți, precum și celor din laborator, care încă nu și-au încheiat misiunea. Am să-l invit alături de noi pe Sandy Paul, reprezentantul ambasadei americane. Please, Paul, for moderate this session, please.